Alright, kama kawaida ni aje watu wangu, na mnajua all the time we come back on this kind of platforms, we come back because there's something interesting to be discussed. Karibuni sana after not doing this Mike Yetu session for a long time, but you requested for this. We are back for a very special edition. The 30th of March 2023 is the date, and the panelists already here on the panel with us, ready to take us through very interesting, controversial and sweet topic tunataka kudiscuss hapo hivi ni mambo ya maandamano. Na maandamano, I don't think it is something even foreign to us right now. Maandamano iko kwa katiba, maandamano iko kila pahali. But now tonight we want to have a conversation hapo hivi. Tuambie umeparticipate kwa maandamano before, sababu zako ni gani? Huja participate na pia sababu zako ni gani? On the panel, I'm joined by 5 amazing Kenyans. Naona hapo kuna warembo watatu na maboy wengine wawili apart from mimi, of course, representing karibu county 4 on this panel, 4 different counties on this panel. My name is Opondo. Karibuni sana. Let me just give time to my panelists hapo hivi wajiintroduce chap. Kila mtu atuambie ni nani, kutoka wapi na nini namfurahisha leo sana sana. In the order vile unapia on the screen. Josephine, karibu sana. Ni ajeni, naitwa Josephine Flora, niko Kiambu County, Kikuyu constituency. Nimebambika tu kwa panel leo and I'm looking forward to the discussion. Thank you. Kikuyu constituency, the constituency of the majority leader of late. Jina yake imekuwa jina kubwa sana in Kenya. Anaitwa Kimani Ichung'wah. Eddie, karibu. Yes, hi guys. My name is Eddie Nyangaga. I'm from Kiambu County, representing Thika constituency. I'm happy to be in this channel, and I believe to share a lot. Yeah. Okay, sasa Flo, karibu. Good evening everyone. Natumai mko salama nyi wote. Naitwa Florence Achala Mwaila, pia mimi natoka Kiambu County, representing Kahawa West. Roysambu constituency. Karibu sana. Unajua ukisema natumai unanikumbusha tu zile, kuna ile nilikuwa naona mtu anaulizwa are you dating, then kuna wale mandugu zetu kutoka kule pande za Bungoma, Kakamega, anasema natongozwa na mtu fulani pahali. Lakini ni sawa. Karibu sana Rosie Omondi, jitambulishe sasa officially, sijui kama ni hivyo ndio vile unajulikana. Hello everyone, mimi naitwa Roslyn Atieno Omondi, and I represent Kisumu County, and I'm glad to be here. You are the flag bearers leo wa maandamano. Karibu sana. John, karibu sana. Asante sana Opondo. Mimi naitwa Musila John Mwisio, Chinaman the MC ndo majina mengine ya streets. Na mimi na represent the bedroom of ODM, of course, Kibra constituency. Sorry, the lights have gone, but I will set them up again. And I'm excited that I'm in this conversation, despite the challenges that I'm facing on the light. So, Chinaman, ikianza tu na wewe, is this the reason as to why people are demonstrating them again? Hata light imeenda. Light nitaitafuta tu, nitaileta sahi. Unajua hii stima nimeona imerudi kidogo, nikatoa ile simu yangu. Alafu tena kidogo inaenda tu immediately. So idanipatia amani sana. Na naona watu wanacheka hapa. Usikuwe kwa giza tuone jicho moja katikati ya screen, watu wanaweza kusema mbona ndio na host kina nani hawa kwa show yako. Lakini mnaona sura yangu vizuri. Tunaona sura yako vizuri sana. Just a quick one, let me just take us through unajua uchaguzi ilifanyika last year. Wananchi wakaenda katika debe, ama walienda kwa debe. Kenyans went to the ballot. People got a chance to elect their president of choice, their governor of choice, senator of choice, woman relative of choice, MCA, of course a member of National Assembly. Tukadani iliisha, of course mambo ikatoka pale ikaenda kotini, tena ikaamuliwa, watu wakaapishwa. Tukadani pia tena imeisha. Baadaye tunajua Azimio and the team came together and wakasema no, they have certain demands which now they have to push for, and they want the president to listen to them. So tumekuwa katika zile harakati ya Flora tunaita vuta ni kuvute ama nishike ni kushike. As well.
Ati? Shika nikushike inabamba. Okay, shike nikushike. So unajua like imekuwa tuna watu wengi wanatisha tutakuwa na maandamano, tutakuwa na nini, lazima tusikizwe. Then finally on the 20th of March, we also what happened in the country. Team ya Azimio, the other side waliamua, okay, finally sasa we are getting on the road. We are demanding that the president lazima tusikize. What are the demands? The demands are the cost of living. Tunataka irudi chini, na tukijua cost of living, to be specific, hata tuache kugeneralize. Wanaongelea the prices of the basic commodities. Tunaongelea unga, sukari, mchele, nini zirudi chini. Number 2, wanataka pia mambo ya uchaguzi na mambo ya IEBC pia kuwe na some clarity, servers zifunguliwe na nini. But today we are not here for that. We are here for what has been happening as a result of all these conversations. Maandamano zimekuwa zikifanyika across the country in different places, but unajua watu wa Nairobi really know what it is. Vituko tumeona hapa, tumeona exchange between police na wananchi. During this times ndio tunaona pia some warriors wana emerge. You've seen women wenye walikuwa na mama fulani alikuwa anavukisha watoto, mvua ikinyesha na vukisha watoto. Unajua these things provide everything, but of course pia kuna the other negative sides. Pia tumeona vitu mingi sana zikifanyika, polisi wakipiga wananchi wakipigana wenyewe kwa wenyewe, wananchi wakivurugana na polisi. Just to sum it all, Can you guys hear Opondo? Yes, kunamsikia. Yeah. So maybe sasa nianze maybe na Florence. Florence, umefuatilia maandamano, umejoin so far any of the protest or not? I have not yet joined any of them kwa sababu in my opinion I am against them. Naona and I have justifications that is not the right way to go kwa sababu some people in Kenya think that going to the street and vandalizing people's property inafanya businesses inafungwa. While I was watching news sometimes back, naona chairman wa matatu anasema I have lost 7 million today, I have lost this and this, because they know mayhem will eventually occur when the people go kwa streets. So if we think that is how we can revive the economy by going to the streets protesting, wengine wa loot, wa vandalize, biashara zisimame, see we are going at a loss. So that is one of the few reasons I've never participated, I will never participate, and I will not advocate for anyone to participate in them. Okay. Umesema those are your reasons as to why hautawahi na saizi pia hauko part of it, na also unasema huwezi atambia mtu akaparticipate, ndio? Sasa sawa. Acha tumlete Flora. Flora, you're back. Karibu. What is your opinion on hii mambo yote ya maandamano vile inaendelea? Oh, okay. One, I've not been able to go to work on Monday and today. Imebidi nikae nyumbani kwa sababu ya maandamano. The last time tulikuwa job haikuwa, the situation was not good, we had to come back home. So hii wiki hatujaenda on Monday and today. So unaona hiyo ni side effect ya maandamano. And then no, I have not participated. Kwenye niko watu hawa demonstrate, it's very peaceful. Sasa shida ni pali tunaenda kufanya kazi ndio sasa maandamano iko, but huku sijaona, so hata hakuna, nikisema nataka kuparticipate hakuna mtu anaandamana, so sija participate, though I'm not planning to. Okay. Sawa, Flora. Eddie. Yes, sir. Maoni yako kwa hili? Mimi I've not taken part in maandamano, but I can say that na support maandamano because we have so many issues as Kenyans. We have so many issues, so many problems as Kenyans. Now the government haija put anything, hata haijaongea, haijasema anything about. So unajua maandamano si Azimio, hii maandamano si Raila, si Martha Karua ama si mtu specific. Hii maandamano ni ya mimi Mkenya. Unajua? So kuna vitu mingi sana as Kenyans we are going through. The cost of living, tumeongelea mambo ya cost of living. Cost of living saizi maisha imekuwa juu sana na maisha iko juu sana. Kuna I think is it just Finama, kuna mmoja amesema about
Amatatu chairman amesema ali lose 7 million a day. Hii 7 million inatoka wapi kwa Mkenya kama mimi, si ni kweli? Right? Yeah, so kama sina hii pesa, so ule jamaa ile yeye ana 7 million na mimi sina hata shilingi moja ya kuweka food kwa table. So I believe the reason as why Kenyans are doing this demonstration is because Kenyans are tired with empty promises. Government imetupe empty promises for so long. Naona imetupromise makazi, imetupromise. I remember the current government before ingie ilisema 100 days in office watashukisha bei ya unga. But instead what they did to less than even 1 month in office walitoa subsidies. Na subsidies ndio ilikuwa inatusaidia kama Wakenya, because I cannot afford unga ya 200 shillings, but waliniwekea subsidies, serikali inanilipia 100 na mimi nalipa 100. So ilitolewa. So nani anaumia? Ni ule Mkenya, ni hao watu wakubwa ama ni mimi? Si ni mimi. So that's why I'm supporting this maandamano part in it, because Thika kuja kwa maandamano, lakini I'm really supporting. I'm 100% on it. Okay. Sawa. Mwisio Chinaman, karibu sana. Eddie ametuambia hapa hivi maandamano is about wananchi. It's not about Raila, it's not about Ruto. Wewe on your take, bro, hii maandamano, what is your take generally? Thank you very much, Opondo. I wish I could say all my sentiments on English, but I remember the last time I was on this panel, I was reminded our viewer might not be the person I want to speak to na kizungu tupu all through. So nitajaribu kuchanganya lugha pia to be accommodative to all. And I want to start from a precedence that I have voted 3 times now in 3 elections, 2013, 2017, and 2022. And so naweza kusema confidently naelewa political language in rallies, because the political language ni kuuza matumaini, which we say is selling hope, so that we can attract the voter to vote for us. And so most of those poetic promises that are done during rallies are not what is going to be implemented realistically, because even if you ulichukua tu simply na ukafanya analysis yako, most of them are not practical. And one of such unpractical thing is saying in 100 days nitashukisha bei ya unga, ama nitafanya hii within the first 100 days. Ideally, from statistics and findings, a government hardly settles within the first year of office after new elections. And so we do not expect the Kenya Kwanza government to be settled. However, I'm not in support of the government in any way, but this is what I have to say about the maandamanos. That whoever is demonstrating, whether they are from the affiliation of the Azimio coalition or not, just a Kenyan who feels like the burden of life has become so much on them now, is justified to demonstrate because it is their constitutional right as enshrined in Article 37 of our Kenyan Constitution. And because of that provision alone, whether it is for the cost of living, whether it is just a political position, because again, this is politics in play, it is justified. However, looking at how things are and what Azimio is pushing forward, the cost of living is expensive, of course. And if you start to look at the cost of living, forget even lowering the cost of unga. Look at production cost. Bei ya stima inapanda, bei ya fuels inapanda. So hata wale wasiagaji wa mahindi kupata unga, their production cost imepanda. You do not expect them to lower the prices of unga in any way. So we are asking the government in whichever way to start considering lowering the cost of life from production. Wacha ku insist too, they are subsidizing fertilizers. But then after the maize has grown, it will still go back to factories to kukua unga. And that is the thing we are talking about. And these maandamanos are justified. Now, just one thing I say before I pass it back. The essence of demonstrations and protests everywhere is to cause disruption. And so we expect businesses to close. We expect matatus to not operate. We expect people not to go to work, because disruption is what causes the government to lose revenue. And once they've lost revenue, they feel the pressure that the common mwananchi is feeling,
that they cannot pay their salaries, they cannot pay their parks, and so they will start to feel the pain of the common mwananchi. So maandamanos are right, and they are meant to actually put pressure by doing disruptions. Okay, sawa sawa. Rosie, karibu. Okay, first let me apologize for my network. Hii mambo ya maandamano imeinterfere hadi na network. So, and yeah, I'm in support of it. Maandamano imeinterfere na network yenu? Unaona tangu hii mambo ya safari, you see like last week on, not even last week, this week on Monday, there were like for like 3 hours, our calls were not going through. In Kisumu, I'm in Kisumu. I've been in Kisumu for quite some time. Maandamano ikianza imenipata huku, and time everything vitu tu zimekuwa ish. So kuna vile watu ni kama wana boycott Safaricom, and again, you know, it's one of the strongest networks, so it interferes with the communication. Imekuwa to issue for some time. It's a problem most people have noticed. Sasa tujui kwa tutasaidiwa aje. But again, I think we need this, ndio ikuwe kama wake up call. Unaona government, watu wamekuwa complain kuhusu the high cost of living, watu wamecomplain hata kuhusu njaa and everything, and wamekuwa ignore. But sasa demonstrations vile zimekuwa, it's something they talk about every day, everywhere. Meaning they're noticing it's there. If they were addressing the problems the same way they've been addressing these demonstrations, tungekuwa mbali sana, tungekuwa tumepata solutions za vitu zingine. If they could deliver foods in areas the way they deploy police officers everywhere, mafuta ya kupeleka chakula kila place hakuna, but kuna mafuta ya kudeliver polisi kila mahali, na make sure au polisi wamesaidia kupunguza vurugu, which they don't. They actually make it better or even worse. It depends with how you look at it. But on my end, I'm okay with us having the demonstrations because it's making the government to focus on something. At least watataka kujua hii demonstrations ni ya nini. But normally tukiteta kuhusu hizi shida moja, they don't see it. And it will be good if all of us will come in solidarity. It's not even about being an Azimio supporter, being a Baba person, no. It's about you as a Kenyan. Wewe unaona the cost of living inakufinyia wapi? This government, what are you gaining from it? What are you losing? Are you gaining more than una lose, ama kila siku unashinda tu umelose? You just count your losses. Sasa unaona wana count losses time ya demonstrations pekee. Wananchi wamekuwa count losses since they came into power, and they've not noticed that. So saa hizi ndo wanaanza kunotice kumekuanga na losses. So I'm for the maandamano thing. Okay, sawa sawa. Is nice kabisa kusikia at least hata starting position ya kila mtu, na kama vile nilisema tu, karibu kila mtu mwenye anatuwatch sasa hivi, kwa watu wanatuwatch kutoka kwa page ya Mariakim DJ Boy, na vile pia kwa YouTube channel ya Shujaz. Karibuni sana. Niendelee kunishow hapa hivi maandamano imekuwa affectaje, whether ni positive ama negative. Alafu hata by the end of the conversation we are hoping to see how can we even make sure that yani kila mtu ako na right yake ya kuandamana, but pia kujua that yani in as much as kuna right pia kuna responsibility. So far so good. Maybe nianze na Eddie tena. Eddie, on the side of vile tumejihandle wananchi wale wenye wamekuwa wakiandamana, wewe vile umekuwa ukiwatch versus side ya serikali, what would you say wananchi take care, like hizo vile wamekuwa wakijihandle? Are there areas unaweza point out useme hapa imekuwa hivi, hapa na itakuwa sawa, hapa imekuwa sawa, then on the other side maybe in a minute you can just do a summary of both sides? Okay, what I believe is that each and every person akiamka asubuhi huwa ana prepare to go for a peaceful demonstration. Peaceful demonstration, which is a right, his or her right in the constitution. But you find that the government is overusing power. Like they need to provide security for peaceful demonstration. But instead government unajua in most occasions government police ndo wanaanza furugu. I don't know if you've watched all these the maandamano thing. Police ndo wataanza furugu. Why? Because they get orders from top end. Na top end ni kina nani? Ni watu wenye wako pale juu. Hao ndo wanapea orders like these people should not demonstrate. Yet it is constitutional that demonstration should be peaceful and you have a right to demonstrate. So I believe the government is overusing power to curb this issue of demonstration.
Instead waache watu wa demonstrate because it's supposed to be peaceful. Mimi ukinirushia tear gas Mr. Opondo, nitachukua hiyo tear gas na nitarudisha back. Lakini ukinipea security nikidemonstrate, mtu asinirushie tear gas tukidemonstrate, una safeguard mali ya hawa watu wote. Unaona, ndio mimi nisiweze kuinteract na biashara ya watu because my target audience ni nani? Ni serikali. Sija target kuharibu vitu za watu tukitoka hapo nje. The reason as to why kwanza vitu zinaharibika utapata ni ile wakati wa furugu. Ndio unapata kuna mtu akona acha niende hapa nivunje hapa. Lakini kama hakuna furugu, kama serikali inaweza sema tu sasa let give these people security to and time to demonstrate peacefully, I think kutakuwa na hizi vitu. But me I feel government inatumia ile superiority ku curb this maandamano thing. That's my view. Yeah. Okay, perfect. Flora, on the same. So far so good. Ukiangalia way in on both sides, vile polisi wamejihandle na wananchi na vile wananchi wamejihandle kwa polisi na hii time ya maandamano yote. Sometimes inakuwa ngumu kutofautisha polisi na raia kwa sababu tabia zao kidogo zinaenda kufanana. So unapata huku raia wanarusha mawe, huku polisi wanarusha kenye wanarusha. So I will not back up any of them because the police are also using excessive force. Tumesikia cases where people are shot and they die, and alafu polisi wenyewe wanasema ati ilikuwa mistake. So why were you using live bullets kwa demonstrations? That's a mistake on their end. Kwa sababu haifai. Hawa watu hawaendi kuwaua, hawana risasi yoyote yenye watawarushia. So kwa nini wewe unatumia risasi kuwarushia na unajua vizuri sana itashika mtu yoyote? So too bad for the young boy mwenye alipatikana kwa bahati mbaya. Though the police wali acknowledge ni makosa yao. So kwa upande wa raia pia I feel like si lazima muge ndio mna demonstrate. In cases where tumesikia Monday, was it on Monday? Ni kanisa ilichomwa na vibanda zikachomwa karibu. So easily cases Laura, ni kama tunakupoteza. Oh, you can't hear me? Yeah, tuna struggle, sauti yako inakuja. Oh, woi, sasa nitaaje? Endelea. Unanisikia vizuri? Endelea tu, kama kuna shida nitakwambia. Aya, sawa. So like hatufai kuwa tunasikia cases kama na nyinyi ndio mnaenda kufanya hapo biashara, mnaleta hiyo vurugu yote, kesho yake ni watoto wenu hawatakuwa able kwenda shule. You can still do your demonstrations and allow some peace to reign. Like acha activities ziendelee, isikuwe baadaye kesho yake nyinyi wenyewe tena ndio mnaanza kulia vibanda zimechomwa, nini zimechomwa. Na pia kwa upande wa polisi I feel pia hawa they need to be cautioned. And today I was just thinking like kwani hakuna mtu mwenye, si kila area iko na their leader. We have MPs, MCAs, we have the governors for each and every particular area. Can these people be held accountable? These policemen, see, there are people that are heading the police department. I don't know how it works, but there's someone that heads that particular nini. So in the event kuna the same way wana hold raia accountable, raia wenye wameleta vurugu, the same way pia hao polisi wanafua kuwa cautioned to serve as a lesson to the rest. Wajue mkienda kutawanyisha watu, please do not make sure at the end of the day hakuna mtu ameenda nyumbani ameumia. So polisi wasitumie excessive force, na pia raia while they are doing their demonstrations wasiharibu vitu, because the reason mimi si support hizi demonstration ni kwa sababu kuna cases za death, kuna cases za kuchoma nini nyumba na vibanda, kuna cases like things are just being vandalized left, right and center, and people are taking advantage ya maandamano kuharibu tu vitu. So unapata hata polisi hawawakimbizi, nyinyi mnaamua tu kuharibu vitu. Hakuna polisi yoyote anawakimbiza, mnaharibu vitu. That's why me si support unless these people learn to also wajibebe kama wako na adabu zao. Kama una demonstrate pia wewe kuwa na heshima zako na adabu yako. Kumbuka kesho yake wewe ndio utarudi kuishi hapo. So don't just usiende tu out because kuna andamana, wewe unaenda kuvunja duka ya the next person because si kuna watu wanafanya maandamano. Uko na grudge na mtu, unaenda unavunja duka yake, unabeba vitu kwa duka yake. So both sides have some things that they need to work on. Until they are worked on, I feel like these demonstrations are not serving their purpose. After all, what is its end? Where are we heading with them? What is the end target?
Thank you. Asante sana Flora. Chinaman, on the same question bro. Ebu weigh in both sides so far vile umeona vile watu wanajihandle. Thank you, Opondo, once again. Like I mentioned earlier, I come from Kibra. And of course, Kibera and opposition politics, as I might call it now, and even followership ya Raila Odinga, this is the biggest ngome ya Raila in Nairobi County. And so you expect every time Raila has called for any such actions as called now, this place will be the main center of attraction. Attraction for the media, attraction for the government, attraction for the opposition in its mobilization, and stuff like that. So last week, Monday, on the 20th, one thing that I would like to comment on, that particular day, we witnessed what we would call regional profiling. So the police had already erected blockades for us not to go on demonstrations. So all walks from our constituency to town were blocked. So there was a blockade at DC, another blockade on the bypass Langata, and another blockade on Ngong Road. So we couldn't leave Kibera. And that alone, that profiling alone is provocative because sisi tunataka kuenda kuandamana, which is our right, and we've not shown any signs of violence kutoka kwetu Kibra as we head out. But then we profile and we are blocked from joining a peaceful demonstration. And that led to violence on that particular day. Now, let me talk about this week's demonstrations on Monday, because this was the worst. We saw a lot of vandalism and theft and thuggery and all that stuff. This week, I will blame everything that happened on police inaction. By inaction, I mean there was no police that was deployed to either calm the situation or to check on the security to ensure that people's property is not vandalized. And that was quite unfair. And the reason why I say that is, however much that there were two groups that were confronting each other, one that is pro the demonstrations and another one that was against the demonstration, and they didn't want people to go through their area, the police has the mandate to ensure security prevails. So they would have come, spread or dispersed, the crowds from both sides to ensure that there is no charge up through the day. I was there personally. I tried to maintain peace. I tried to protect people's businesses, but it became overwhelming for me and a few other leaders that were doing that. And police were within vicinity, but they distanced themselves from whatever was happening. And so it spread from 10 a.m., people exchanging stones at each other, eventually looting shops. And at the end of the day, we saw vibandas go on fire, and even a church was torched. And that was very unfortunate. So I would call that on an inaction by the police. And that is exactly what we don't expect. We expect that every time there's a demonstration, whether legal or illegal, the police should be there to ensure that they are containing the demonstrators and protecting the property of people who are not demonstrating or who are not interested in anything that is happening. Thank you. Okay, wonderful. Sijui kama kuna mtu yote maybe anataka ku react so quick on whatever Chinaman amesema or any other person hapa hivi before I go to the comment section tusikie what the other side now wanasema aje. Maybe just a quick reaction from anyone. In as much as Chinaman amesema, I agree with him, maybe on the side of police walifail, lakini sasa sisi kama wananchi, because kulikuwa kuna cases za moto, why did they have to go ahead and destroy other people's properties? I mean, that they should also be held responsible for their actions. Hatuwezi shift to blame yote to the policemen for not doing it. Kwani these people don't have brains of their own to know right from wrong. When you're demonstrating, is destroying and vandalizing part of the assignment? Why not just conduct yourself in a respectful manner? Our police wana react pia vile raia wana react. I feel like pia raia wanafaa kuwa held accountable for their actions. So Opondo, thank you for opening it up to reactions. Okay, kidogo before you come back to Chinaman, Eddie. Okay. Yes. I want. Eddie. Okay, Eddie, thank you. I want to differ with what my colleague has just said. Amesema also common mwananchi should be held responsible for the actions.
The reason as to why this, in Kibera, they didn't demonstrate. They were throwing stones to police because police had started this. Because the marketing roadblocks, it means that hamtaki tupite tuende to have peaceful demonstration. So hizo ndio anze kuchoma kuweka vitu kwa barabara nini. It was a fight between the police and the demonstrators. So I don't think if our demonstrators wanaweza kuwa hold responsible because police ndo walianza this one. Because as John amesema last week asubuhi watu waliamka pale Kibera wakapata kuna roadblocks, hakuna kupita. Unaget? Because walikuwa wanajua watatoka hapo waende town kudemonstrate. Wangeacha watu waende town kudemonstrate, hakungekuwa na anything, hakungekuwa na watu kupigana, hakungekuwa na watu na kanisa kuchomwa ama nini. Because I think all this happens because of frustrations. These people police wameshawa frustrate. So kitu imebaki, wacha turushiane mawe, wacha tucheze mchezo wa paka na panya venye walikuwa wamesema hapo awali. Yeah. Okay, Achala pia quick one. So I was talking to some policeman mwenye aliwahi deploywa Kibra kukiwa na hizo marabsha maandamano kidogo, and he was saying wakifika tu huko hivi, see they are sent to maintain your peace, kuzuia maybe watu wasichome nyumba watu nini. Wakifika tu hivi kuna vijana wenye wanachangamka kuwarushia mawe, kuwapiga. Wakiona askari wanaona kama watu wamekuja kufanya nini, kuwapiga, kuwarushia tear gas and all that. So I don't know if that was a reason yenye ilichangia wasikuwe deployed hapo, but pia kama wananchi tunafaa to change. If we are asking for security, askari wakuja watuchunge wakati wa maandamano, alafu wakikuja tunaanza kupigana na wao. Na we were requesting for security wakuje watuchunge. You see that becomes a problem. So pia sisi kama wananchi ikuwe personal responsibility. Tuende tufanye peaceful demonstration. Tusipigane na askari, ndio askari pia wasitupige pia. Okay. Ni hivyo. Thank you. Gentlemen, a quick reaction on that. Tuache kujifanya ni kama hatujui. Tuache kujifanya ni kama hatujui what is really on the ground. Sisi hapa tunajifanya tuko compose, we are okay, tunaweza jiconduct na adabu. Watu wenye wako kwa street wana demonstrate, most of them don't want peace, they want violence. Wameamua hao wataki amani. Wakiona polisi wanaona tu war. Once they see policemen they find wanafurahia hadi wanachangamka like finally tumepata mtu wa kupigana na yeye. And then you expect policemen pia wasimame hapo, okay, we've come to make sure there is peaceful demonstration. Wananchi pia wanafaa kuwa cautious of how they also behave during these demonstrations. Maybe even maybe nataka because nataka kupatia anaitwa nani Chinaman hapa hivi the right sasa pia respond to, because ni comment zake actually zimeleta hizi reaction. But there's a friend of mine hapa hivi anaitwa Laban Maticha anasema Flo and Opondo, what if the police never used tear gas canisters and stopped chasing demonstrators? Would the story be different? And actually ile kitu tumekuwa tukijiuliza hapa hivi, tuseme tu sasa wangekuwa wanaandamana tu waende zao na polisi wasihusike au wahusike lakini wasitumie tear gas na pia wasifire anything at them, would we be having a different story now? And which kind of story tunaweza sasa hivi? The second thing pia mtu anauliza hapa hivi, as a nation are we mature to have peaceful demonstration like other developed nations? And I think you need to eliminate back to Flora. Flora, do you think we are mature enough so that we can do peaceful demonstrations bila shida yote? Hiyo ndio swali mtu anauliza. Yes, na kama kwako. I'll respond. I'll respond not based on me as Flora, but based on what I have observed and what I have heard. Correct me if I am wrong. Most of the time you'll hear people making comments like maandamano haibambi bila tear gas. Mtu akisha make comment kama hiyo, you can imagine the kind of maandamano yenye ina go through their mind. So tumesha make it a culture for us to have a maandamano, lazima tukimbizane na polisi, lazima tear gas ikue, lazima wamwagiwe maji. So that is the culture yenye tusha instill in ourselves. So for us kuandamana, lazima tukimbizane, tukikimbia kimbi vile walisema, tukiingia kwa vichochoro and fighting the police. So
it will take time for us to realize actually mnaweza enda kwa street mfanye maandamano na hakuna mtu atakuja kuwarushia tear gas. So it's both the raia, like I said earlier, and also the police. I'm sure there is someone mwenye ako in charge that is supposed to make sure such things are implemented. Okay. From time immemorial, we are doing the same sort of demonstrations. It will take time, if you ask me. Sawa. Chinaman, yeah. Back to you. Chinaman, go first. Also, okay. Okay, she can go first. Okay, sawa. I'm reiterating what Flora has said. Unaona hata ukiwa invited kwa maandamano, if you get those invitations, atakwambia aje, vaa sport shoes, beba chupa ya maji, ukue ready for tear gas. So it is something that is so deep in our heads and in everywhere that tukienda maandamano lazima tutarushiwa tear gas. Wengine hadi wanasema beba gunia, tutakuja na shopping. Kumaanisha nini? Wataenda kuloot vitu za watu, biashara za watu waziharibu. So it is a sad state we are in, and I hope soon enough we will come out of it. Sawa. Chinaman. Thank you, Opondo. I felt like it was good for me to have come before the next question because of reactions I wanted to make. One, it feels very bad for me that I feel we are speaking from two different scripts. People are commenting on violence on demonstrators by the police, but the incidents that I pointed out earlier was an incident of two warring groups, and I will say particularly warring groups. There was a group of pro-demonstrators and a group of anti-demonstrators with no police in the vicinity to calm the situation. And so Chinaman, I agree with you on that. Napata hiyo yote, but I don't really want us to dwell so much on Kibra. We're just trying to look at Maandamano countrywide. So that is basically, because we're not really experts on what happened in Kibra. Yeah. Exactly. I will project it, but I want you to see what the role of police would be in any demonstration situation. Because the situation we are in right now is a situation whereby the whole country is not for the same Maandamano, despite the question that is the cost of living. Lost Chinaman. Can you still hear me? Nakusikia vizuri. Yes. So if the police does not contain the situation proper, we will have such a situation where groups are fighting against each other. It could be Kibra yesterday, but tomorrow could be another place if the police don't take action. Now, number two, as a democracy, we are actually nowhere comparable to our neighbors in terms of maturity. Kenya is one of the maturing democracies within the East African community. And this is to mean we can actually have clean demonstrations like we have clean political periods and even elections. How is it possible then? It is only possible if we understand and we change our attitudes, because that is what informs our behavior. If today the police will not treat or consider the people from Kibra and any other parts of the people organizing these demonstrations as people who just want to destroy property and come guard and even show direction on the routes that have been demarcated, and these people will actually walk. But if that does not happen, we are going to have a situation of profiling. When there is that profiling, we are having people's attitude constant that the police think we are going to be chaotic, and so we must be chaotic to show or prove a point, which is unnecessary and uncalled for. So what am I suggesting then? I am insisting on the police should be trained to understand that their work is to maintain law and order, not to disrupt. And police is not an extension of the executive arm of the government. The police is an independent entity in this dispensation of the new constitution. They should not be serving the interest of the government. They should be serving the interest that protects the rights of every Kenyan. And that is what has been the missing link over and above. Thank you. I think there's a very important point, na I hope kila mtu mwenye amesikia sasa hivi, mwenye alikuwa anasikia hapo hivi ameelewa zaidi. Just a quick one. Hii time yote ya maandamano na wakati kuna kuongana some instability in the country or in our different counties,
it usually opens another box, the box of fake news and misinformation. Flora, should we be worried, especially time kama hizi? Is it time also to start thinking at before anze kushare kitu? Because I think we saw it last week, ama early this week, the way that DCI wenyewe pia hata walijipata in a corner. Is it time to start thinking even hata sisi as young people, as much as yes, status zetu ziko, Instagram iko, Twitter iko na nini, do we have a responsibility on the kind of information we are sharing out? Okay, let me go na mwenye amepata hiyo swali kwanza. Eddie, did you get my question? Yes. I think we have not been given a freedom maybe to express ourselves, because especially during this time utapata watu wengi wanashare vitu online, wapi wanashare information nini, bunge la wananchi, but the same people wanaongea about something that concerns them, right? But the government is threatening them. Like the other time, the president wa bunge wa wananchi, Mr. Nani Gaucho, was arrested for nothing. Eddie, what I'm asking, is it time to worry about the kind of information to share out hapa hivi nje hata kama inachochea hisia za watu? Like, I mean, mambo ya misinformation na fake news na nini? Sure, definitely we should worry, because hizo misinformation ndo zinaweza cause vitu kubwa na mbaya zi happen, unaona? So we should worry on what we post online. We should be worried on we should get worried on the information that we receive from others. Unajua social media ina spread inapeleka information at a faster rate sana. So utapata mtu atamka tu mahali seme baba is arrested. And then what will happen? What do you think will happen? So I think we should be very keen in what we share, especially to things to do with this Maandamano, because maybe it might inaweza kupeleka mahali mbaya. Yeah. Okay. Yeah, lazima tukue very keen in whatever we share. Okay. Opondo, sasa ninakusikia vizuri. Unanisikia? Yeah, tunakusikia. Can you hear me? Tunaweza kusikia. Okay. So yeah, it's very critical. Hata let's leave alone hata ukule juu uko juu kabisa kwa the leadership, when you look at the leadership ranks, hata huku chini kwa level ya common mwananchi, at this time ni very critical. Unaweza post kitu na haujui una trigger war ya aina gani. Hii wiki, was it on Monday? I'll refer to Kibra's situation. Story ikatokea, msikiti imechomwa. Kabla hata tujue kanisa ilikuwa imechomwa, already kuna hiyo mori ilikuwa Waislamu walikuwa washapandwa nayo, like how dare you burn down a mosque. Then the next thing ikatokea, church imechomwa. People didn't want to know, watu wenye hawaishi Kibra wakutaka kujua kama hiyo msikiti ilichomwa na Wakristo ama Waislamu. The story automatically ikakuwa Christians burnt down the mosque and Muslims decided to burn down the church. So unapata inaleta a lot of confusion and cold war nyingine huku nje kwa watu hatuelewi what is the current situation kwa ground. So before you post or before you say imefanyika, it is good to confirm. Otherwise utajipata kwa mix ingine yenye haieleweki. So it's not only from our leadership positions, even us huku chini, we need to be very critical of the things we post and the things we communicate, and if the messages we send out, it might be easily misinterpreted. Haitatokea vile wewe unatarajia itokee. Before you know it, utasikia certain tribe are at war because of the one message yenye wewe ulipost and you meant no harm. So it's very critical what you pass out there on social media or anywhere. Okay, interesting. Rosie, I want to pass this question to you, maybe because sasa tujakusikia sana. Okay, Rosie. Pia kumetokea na historia, kuna ile kuchochana on both sides actually. Kuna ile, there have been these stories of, you know, watu wengine wanatumika kustopisha watu wengine wasi exercise right yao, then watu wana exercise right yao pia unasikia kuna watu wengine pia wanatumika ku overdo. So
The truth is that as we are talking right now, there are so many things which have been happening. Kuna wale watu wamekuwa wakiandamana na then ndani yao unapata kuna watu wengine wamepanga tu njama zingine zenye zi make sense. In as much as maandamano ni kitu moja inafanyika fiti. Then on the other side pia unapata kuna watu pia tena wanaorganiziwa tena wanachochwa tena I mean like kudeal na watu wengine na negative way. Is this something that maybe tunaweza maybe bonga kama vijana sisi wenyewe kwa wenyewe on how to avoid hata ile kutumika, so in a way that usijue nini unafanya? Honestly no, cause unaona sasa hivi vijana people are after money. Unaona things are so bad, people are after money. I remember the Sunday before some maandamano ianze, before the 20th, the first maandamano, the senator wetu wa Kisumu alikuwa amegawa unga places zingine, watu walikuwa wamepewa pesa so that they can go to town and demonstrate that Monday hakuna maandamano, you see. And these same people wenye wamelipwa ndio hiyo Monday they were very actively participating, unaona like things are bad. Mtu unasema acha nichukue hii juu ita solve shida yangu ya leo, lakini kesho pia mimi najua shida zangu hazitakuwa zimeisha, hii ita solve tu ya leo, so they'll go the next day and now demonstrate for the main cause. So our leaders are really playing a big role in everything that is happening, in that they're trying to balance both sides. Unaona kuna wenye wanajaribu kusupport government, but again it's like they are on this other side, hawataki ionekane unaona kitu governor wetu hata alijaribu kufanya Irota leta akasema hakuna maandamano Kisumu, akasema iende Nairobi. Kidogo tunapata barua ingine. And you know, people on the ground were saying that, but actually even if the letter was to remain the one that Nyong'o had said, the first one, the one that our governor had said, watu wange follow hizo instructions because they know what they're really going through. He might not know what every single person is going through, but people are going through a lot, you see. And they feel like them going out there, as much as it's for the kuna wenye wanaendanga the violence yo kukimbia. Leo hata tuliona kuna mwenye alikuwa anakula kwa maandamano. Anasema yeye anahitaji hiyo nguvu ndio tena endelee kuandamana. That's like that's how hao wenye wamekuwa wakilipa, watu wamekuwa wakilipwa, vijana wamekuwa wakilipwa, unaambiwa nyinyi muende mwambie watu wasiandamane, wakatae your official day. So let's say if it's Thursday, so they are paid like a day earlier. You are told you on Wednesday you can mobilize people not to andamana on Thursday, like so today. Lakini hao wenye wamelipwa mobilize tena pia the next day. Hao ndo sasa wako active huko ndani. Hizi kitu tunazoongelesha vijana bidii. This is something that starts from our leaders huko juu. Because I came to realize there is a channel of communication iko hizi kutenye watu wanamkanga tu ati nimeamka na maandamano, utafika huko utapata watu wanajuana, people know this is something people had planned, like ni kitu watu wanakuanga wameongea among them, like kuna wenye tu hizo groups, kuna two groups there actually kuna messages due utumwa kwa simu. What I think that's why there's a lot of disruption in our network, because there's communication kwa social media, kwa text calls. That time calls hazikuwa zinaenda through Kisumu actually this week too, and hata last week, some part of last week. So it's not something unazoongelesha tu vijana na wafollow, they won't listen. Juu mtata wajenga ya macho, wataenda na hiyo ya macho na tena the next day wafanye like ulikuwa mwakatazo wasifanye. It can't happen. It has to start from huko juu, and itabidi lazima tupate a permanent solution ndo isaidie ku trickle down hizi shida zinakuja huku mbele. But for now the youth can't be talked to hivyo tu, they won't listen, and even if they do, it will just be an act. Rose, you know what I'm getting from you, and I think this is where I wanted this conversation to actually end. To head to. In as much as yes, we can have this panel for 50 minutes to mwagero yetu yote, but by the end of the day, that it is that there are some underlying issues that inafanya watu wa take chances kufanya vitu fulani. The fact that mtu anaweza kubali kupewa unga ama kubali 100 maybe ende kufanya kitu fulani, ama anaweza kubali watu fulani wakati watu fulani wanaandamana yeye akubali kuwekwa pale ndani ya disrupt, inamaanisha by the end of the day mtu anataka food ya kwenda kukula, unataka kwenda kulipia mtu wako hosi, unataka kwenda kulipa nyumba, unataka kufanya nini. But get me clearly, I'm not saying that we use maandamano and thuggery and robbery as an option, I mean as a way sasa ya ku earn a living. But now the big question hapa hivi to Chinaman, to Flora, to Eddie, to Euros na pia Florence. In the midst of all this confusion, youth, huyu mwenye anaitwa youth, huyu kijana wa Kenya ndio anaweza kuwa loser ama anaweza kuwa victor, but itategemea vile tutastrategize
Sasa mimi nataka tutake it angle tukielekea kumaliza hii conversation. How do we make sure that kwa hii confusion yote the youth are benefit? The youth atoke hapo hivyo na sauti yake itasikika, because kwa hii confusion yote at some point I'm so positive things are going to cool down, but by the time vitu zita cool down, what should we do right now so that by the time vitu zina cool down we can look back na tuseme hey, China man, unaona by the way because we intervened hivi, ama because mimi kama kijana, ama because sisi tulifanya kitu kama hii, look kitu kama imefanyika, kitu kama imefanyika, kitu kama hii imefanyika, so that by the end of the day siku tu ni wanasiasa watapata ushindi kwa hii kitu, because I mean they've been in this game for long, they know what they're doing. So even as you ponder around that question, let me just go through the comments kwanza, then nitarudi kwenyu. Kuna wakati mchana tulikuwa tumepost hapa hivi maandamano imekuwa affect aje, just to go through this. My director at the back, before I will let these the other comments on the screen, let me go through some comments hapa hivi watu tulikuwa nazo mchana. Kuna jamaa hapa hivi alikuwa anaitwa Kalistus Mukongo, alikuwa anasema manzee wezi wanatumia hiyo chance kuibia watu vibaya sana. Frank Kingsley akasema being married is tough, yani I cannot even comment on this topic. Sasa mambo ya marriage na topic inahusiana wapi? Kenya. Victor Kimboi anasema this demonstration is really traumatizing our screen. It's really traumatizing. Our screen has been turned into action movies with disheartening turn of events. In fact, today demos was one of the worst ever seen. Director bado before hizo comments zingine kwa screen tafadhali. Kuna hizi comments zingine napitia hapa hivi. Benny anasema luta continua, haijani affect hata. Joseph anasema are people okay psychologically? What will be the effects of this maandamano later? This nation should be led by women for like 100 years. Wanaume kiburi tupu. Alan Gishero anasema yeye tangu kitu yote ianze hajaiuza kiatu hata moja, I think mtu anafanya biashara ya viatu. Anthony Diana anasema for the first time yeye amesikia harufu ya tear gas, ana regret mbona alianza kuishi, alichukua apartment iko karibu na barabara. Isaac Kagema anasema leo nilikuwa na shughuli tao, singeweza kwenda, mafala wamefunga Outer Ring Road. Okay. Na jamaa fulani hapo anauliza maandamano iko, kuna esto unaishi unakaa ni kama hauko Kenya. By the way, na hizo ndio tena kitu moja inashangaza sana hapa hivi. Huyu jamaa anasema kuna zile esto zenye unaishingi, vitu zingine unaonanga tu kwa TV. Na wewe tu ni Mkenya tu kama wengine, vitu zingine unasikianga tu zimefanyika. Honorable Duma anasema sasa sijakula kitu ila tear gas imeni pamba pambi. Okay, Steve Wize anasema sisi kama wezi ndio tuko kazi, maandamano iendelee kila siku mwaka ishi. Unasikia watu kama hao. I mean, it's also just so good that this kind of comments zinatokea hapo hivi, ndio watu pia tujue wale wenye tulikuwa tunasema taking advantage of a situation. Karuga anasema hakuna kufungua hustle yote, tear gas nimekula leo imekuwa mbaya sana. Director, let hizo comments sasa kwa screen. Tucheki watu wanasemaje for the show. Janice anasema uzuri Thika hakunanga maandamano. I think ndio kitu yenye nani alisema hao ndio tunadhaningi hata wako Kenya. Donna anasema not affected but hii life imekuwa hard. Now between a rock and a hard place. How hard is that hard place? Because if it is between a rock and a hard place, that is too hard. Onyango lo imekuwa mbaya noma manze. Mali za watu zinaharibiwa na wengine wamepoteza maisha. Next tucheki huku ni violence tu, watu hawajui maana ya demonstration. Next tucheki tusome zingine kama 3-4 hivi. Riziki Diana anasema huku kwetu hakuna, we are busy with our job. Okay Riziki, wewe uko fiti. Steleki wa Chilonga anasema shambani maandamano ni ya nini sasa? Surely Bungoma hii sisi hatuko kwa uhidi kama maandamano. Yeye anasema huko shambani huwezi andamana. Ole Bamuriat anasema kutoka Busia County, mimi tangu maandamano ianze maisha yangu imekuwa kama ng'ombe yenye haina nyasi ya kukula. Wow. Okay, sawa. Hawkins anasema it has not been easy. You run away from police tear gas and waters, then you meet goons. I fear that kuendelea hivi the looting kwanza kama ile ya Northlands today, also kulikuwa na another similar, we are doomed as a country. In fact, huyu jamaa anataja point nyingine interesting sana. You ever been in a situation yenye wewe umejipata tu katikati ya watu, unaanza kurudi side ya polisi wa kuprotect, wanaanza kukimbiza wakidhani ulikuwa kati ya demonstrators. Unarudi side ya demonstrators, wanaanza kuona you are a betrayer, umetoka side gani hiyo. So hapo katikati tunakaa tu tunasema watu watanifikia wa kwanza wafanye kitu wanataka kufanya. Mimi nimeipatikana kwa hiyo. Mimi nimeipatikana kwa hiyo situation. Hiyo ya watu kuona ni kama wewe hauko nao. That was back in 2017 though. Ile time tulikuwa na hiyo maandamano ingine.
So si tulikuwa tunaenda shule nini, unaenda shughuli zako in town, unatoka hivi kumbe mlikuwa mmepewa time. That's why I'm telling you there is a communication channel. Kuna wenye wanajua maandamano inaanza 10 am. So unaambiwa mapema, you rush to town, do your shughuli by 10 uko umejikata. So wewe kama unajua you cannot andamana, hautasaidiana kimbia, you have to make sure you leave by that time. But ukiendelea kukaa, you'll have to either participate or participate. There is no other option. You'll have to participate. Juu usipo participate utakuwa like wewe si wa huku. Once hata kuongeleshwa like, and that's where even the tribal lines come in. And it's so sad that for some reason somehow people found a way of kuingiza tribalism in all this, which was not even the purpose of all this Maandamano thing. So and back to your question, Opondo, how we can help you through this. Juu hao ndo kwanza, you know, they're the cheerleaders. And honestly helping them, bado tu vile nakwambia, the message lazima itatoka tu huko juu hata sasa tukijaribu we mobilize them, you have a group leo uambie mimi kama youth mwenzenu ama like hivi vile tuko kwa panel, we start giving people talks, tuende hapo tukuje huku Kisumu, tuende hapo Kondele, tuseme tunataka youth, tuanze kuongelesha kwanza, tuulize tunaambia kama nani, you see they'll be like, what are your positions, why will you tell us that, what are you giving us? And it's something that you'll have to be giving them every day. So this thing still has to start from the top. It has to start. It's our leaders to talk to the youth. The CC youths wenyewe kwa wenyewe, we cannot really help. It has to start from the top. Wonderful. So my two dear brothers, that is Eddie and Chinaman, and my three dear sisters, that is Florence, Flora. So we have Florence, Flora, and Rosie. By the end of the day, we have to fight for ourselves. We are the young people. We're the young Kenya. We are the future of this country. Tupende tusipende, we have to find a lasting solution to our problems. So, mayhem yote itaendelea. Kenya has been, maandamano zimekuwa, demonstrations zimekuwa, and the right to protest is guaranteed, even in a workplace. Today, mnaweza tu amka na mseme yenyewe atubambiki vile CEO anatufanya, ama vile vice chancellor shule anatutreat ama nini. So these things will always be there. My big question to all of us, and as you also give your parting shot, I'll just give each person a minute. How do we emerge as victors out of this, and not as mayouth wa Azimio, mayouth wa Kenya Kwanza? Because kuna kaupu zingine hapa hivi tunajaribu kudanganyana that maisha sasa hizi kwa hadi kwa watu fulani na si hadi kwa watu wengine. Kijana ni kijana, kama hatuna job, kama ni njaa. Unga saizi hakuna, tusijue unga gani, sijue iko cheap Rift Valley ama iko cheap Mombasa ama iko cheap wapi. How do we emerge as victors by the end of this ikelele yote? Sisi sauti zetu zisikike, na tena bado vile pia tutoke at least na maisha zetu, na tutoke tu kama tunajua what we want to achieve in our lives. I'll start with the Chinaman. Thank you, Opondo. I want to quote Sauti Sol's music. I might not know if this is the correct quotation, but walisema kila mtoto anakuja na sahani yake. So I didn't know if they meant sa or they meant sahani for plate. Then for vijana, there is nothing that will be served on a silver platter. You have to go out and claim your position and earn it. Now, through these demonstrations, young people can actually cut their niche in leadership. In this essence, majority of demonstrators are young people. So if more reasons or voices of reasons are part of these demonstrations, then young people are recognized as leaders from these demonstrations. Sisi tunakaa kwa nyumba zetu, tunasema sisi we are exposed to wasomi, tuko na exposure kiasi fulani, so we cannot go on demonstrations. And yet the ones who go are the ones who are unruly. And so they will go with the mentality of looting, of goonship and all that. So if young people who have a vision of leadership can join these demonstrations and ensure they contain these crowds to have a peaceful demonstration at least once or even twice, young people's presence in leadership will be recognized and cemented. And that way we will become victors, because eventually in our communities we will earn respect, and in future we are electable. And that way we claim elective positions. But hii kusema tukae kando and then wait as to speak kizungu yetu and a lot of logic on what the constitution says or what leadership principles are during the next electioneering period, we are not earning anything. The politicians who are seasoned are going to continue taking advantage, and they are going to win.
So my parting shot, it is not going to be easy. For everything, there has to be a price that is paid. For this time, maybe a few businesses will be lost, maybe a few lives will be lost, maybe, but eventually the main cost must remain. And just a last one, if I am allowed by time. If you look at the Tunisia uprising, time does not allow you, but you just allowed yourself. Okay, have the few seconds. It took the actions of one Bouazizi by setting himself on fire for the entire country to actually realize how life had become unbearable. In Kenya, we are not at that place yet because we feel politics is what is dominant even in these demonstrations. Until that point where everyone feels like the cost of life is an impediment to their progress in this life, or it is actually almost claiming their lives, we will not have a situation where people confront each other by political lines. We will start focusing and having conversations about our lives, and we will eventually speak to one direction on the cost of living. I leave it there, and thank you very much to Jazz and of course Opondo for hosting us. Karibu sana bro. Niende kwa Florence Achala on the same question kindly. Yeah. So in as much as we cry for the state of the country, the state of the economy, how tough things are, the solutions that we have are the ones that worsen the situations. Going to the streets in the name of demonstrating, in the name of making our voices heard, but we are vandalizing, we are looting, and come to think of it, sisi watu wa huku chini ndio tunaumia. The people who will organize the maandamanos, they will tell us tupatane hapa na hapa. Mimi nitatembea kutoka industrial area mpaka CBD, kutoka pale Mukuru mpaka CBD niende kuandamana, nitarudi bado njaa, nitalala bado njaa with no solution. But the people telling us to go and do these things, they will come there with cars, they'll be escorted with security and whatnot. But if you look at the bigger picture, you might find that the main agenda is like in a country where the opposition's main agenda or what they focus on the most ni kufungua server. Do you really think that if something happens or if power sharing happens and they decide to apate share yake atulie, do you think the question of the high cost of living and all that, they'll still be helping us to kusaidia hiyo situation isikuwe worse? And also, let's think of ourselves, let's unite as Kenyans irrespective of who we support. Mambo ya siasa iliisha, people voted for who they voted, we went to court, hiyo mambo ikaisha. So let us unite together, tuambiane enyewe hii high cost of living, it is too much, bei ya unga, it is too much, I can't do this. We look for solutions, we look for ways that our voices will be heard, or tukienda kwa streets tukue na intentions zenye zinafaa. Kama ni kudemonstrate watu wasikie this is what we want to be heard, ikue peaceful. There was a supermarket in Kisumu imekuwa imeibwa kila kitu. So that is not the way to go. Vandalizing, looting, kupigana, kuchoma makanisa, kuchoma moto, that is not the way to go. So if we look into that and we realize that we are in a real situation that needs proper solutions, tutasonga mbele. Asante. Asante sana Flo. Florence opinion hizo fiti kabisa. Let's go to acha niende sasa kwa though Rose ulikuwa umegive, but I can just give you some few seconds also if you want to add on anything so that nisikuwe mchoyo sana kwako. Okay, so mimi so what Flo is saying here ati tutafute other alternatives of addressing these things. There are things tunafaa tukukubali. Hizo solutions wewe achana na Flo kabisa. Wewe sasa sema tu no, I'm just touching on, okay, namalizia. I'm saying hizo solutions, hizo other options zenye tuko nazo apart from this maandamano will not work right now. Hizo sijui tuende conferences, very few people wataselektiwa waende huko juu, very few people
now when you select you, it's not when you wanna go through the things on the ground. It's just the same way we went through the voter education and everything. It was it didn't get to everyone. Those who are supposed to get it more didn't get it, and this is how it also works with this. How will we emerge victors in all this? We will emerge victors if everyone is able to access the information, or if everyone is able to go through the same pain, which can never happen. So what we can do is we can unite for one cause yenye a majority wako. We unite for that cause. If it can help all of us, the better. If it can help a larger percentage, the better. And I'll also quote Sauti Sol, walituambia tujiangalie, tuko pabaya leo kuliko jana. And if we tukishinda tunabaki tu place moja, tunasema ati mi siwezi enda hiyo maandamano, naona ni ya watu wa Azimio, mi siwezi enda hiyo maandamano. Utaenda huku nje utapata, maybe if you're a lecturer, utafika class upate very few students. Kuna wenye wako nje, but they won't tell you because they can't be sharing, everyone can't be sharing their problems, and wanaona environment yao inakaa ni kama kila mtu ako sawa. So for us to emerge victors, everyone maybe will have to be in the same position where the majority is. Because the majority ndo watarule by the end of the day. If we decide that hatutaki demonstrations but majority watataka, ni hao watarule. So my parting shot is tujiangalie. If you feel like it's getting worse, then you have to voice it out. You have to show that it's hitting you hard. Yes. Okay. Also, let me just also clarify reason as well. Nimeongeza Rosie time because kuna time alikuwa ametoka akapotea, network ilimsumbua, so nimpatie tu time pia jieleze vizuri, akiendelea kujiangalia vile Sauti Sol walimwambia. Ule rafiki mwingine leo tu mnakuta Sauti Sol. Nilisikia baadhi Sauti Sol walisema ati hawakusema ati Mungu akileta mtoto analeta na sahani yake. Walisema ati analeta sahani yake. Yaani ile wakati analeta mtoto ni yake, sahani yake, si sahani yake. So nikajiuliza kwa nimekuwa tukiimba nini all along. Ni kama zile za Brikicho Bantu. But anyway, ni sawa. Eddie, let me come to you. Okay, mine is just maybe for us to be as youths to be victors in this. I believe youths pia lazima tukuwe na stand yetu, because sisi youths ndio sio tumika vibaya, especially during these demonstrations and what, because utapata youths wanalipwa, utapata kuna group inapewa pesa, maybe wamepewa 1,000 each, waende waharibu kitu fulani, unaget. So I believe as youths we must have our own principles for us to be victorious in this. Our lives are not worth 1,000 shillings. Our life are not worth 1,000 shillings. Tukienda hapo nje umepewa 1,000 uende ulete furugu, you can be killed. Then by the end of the day, nani ameumia? Ni mwenye alikupea 1,000 ama ni wewe? So I believe youth we should come as one, we should join hands and support, because we are the people who are suffering. We don't have jobs, hatuna chakula kwa meza. So tukikaa hapo tunangoja tupewe pesa ndo tuende kuharibu maandamano, ama ndo tuende tufanye kitu fulani ndo ionekane ni kama watu wenye wanaandamana ndio wamefanya, and then our problems will never be solved. So I believe youth tunafaa to focus on venye tutajijenga, venye madam amesema tujiangalie. Tukijiangalia ndo tujijenge, inafaa tukatae vitu zingine kama kulipwa, kuhongwa, kulipwa 1,000 like the other time watu walienda sisemi eti walilipwa, lakini watu walienda kufanya vitu zingine pale Northlands. It's not worth it. Ukienda hapo alafu upate maybe umepigwa risasi, by the end of the day your family will suffer. You get? Na una kazi. So as youths tuungane mkono venye mwenzangu amesema, tuungane mkono and join the majority, because we are the people who are suffering. Mahali fahari wawili wanapigana, ni nyasi ndio umia, na sisi ndio nyasi, kumbuka hivyo, because we are the leaders of tomorrow. Yeah. Thank you very much. Asante sana. Pia ukakuta Sauti Sol. Nimewakote. Okay. Sawa. Sauti Sol, in future tutakuwa tunasema wahenga wakale. Labda nasikia Sauti Sol ndio wahenga. Aya, sasa sawa, just in forward tukimalizia. Okay, me the thing I'd say is
this thing of saying tutumie akili, alafu ikifika kwa maandamano tunaweka akili kwa mfuko, tunatumia akili ya politician, needs to end. When you're going out there to demonstrate, carry your brains with you. This thing tunasikia ati sijui mmepewa pesa ngapi mwende muibie mali fulani, mwaribu mali fulani. It's not making sense at all. I think it's high time as youth to follow vitu tunasema. Tuwezi kwa kila siku tunaimba tusikubali kutumiwa. Kesho yake sisi ndio hao tunaharibu vitu in the name of tumepewa thao, tumepewa pesa fulani kwenda kudemonstrate. So I'd say until ifike point yenye tunaelewa importance ya demonstration na tuelewe how we are actually supposed to conduct ourselves during demonstrations, I am not supporting demonstrations. But what I'll advise the youths out here saini, please, before utoke kwa nyumba yako useme unaenda demonstration, elewa demonstration ni nini. Usitoke kwa nyumba na umebeba mawe. Sasa wewe unasema unataka peaceful demonstration na umebeba mawe. Hiyo mawe unaenda kupiga nayo nani? Kumaanisha wewe usha choose violence. Ukisema unataka kwenda demonstration, toka kwa nyumba yako vizuri. Imagine hakuna mtu atakusumbua. Wewe ushatoka ushabebana na mawe yako, ushaamua violence. So let's understand first of all, what is the importance of demonstration and how we supposed to conduct ourselves during demonstrations. Hizi vitu zote ni right yetu, demonstration ni right yetu. So until tumefika hiyo point tumeelewa, itakuwa very difficult. Another thing, makosa tunafanya pia kama youth, hadi imefanya tu tumeresult kwa demos ni we don't even hold these leaders accountable. Tumeamua siasa ni story ya wazee. Sisi kama vijana tunangoja hao wazee ndio watupatie instructions, ndio tufanye kenye tunafaa kufanya. Kabla tufike kwa demonstrations, what have we done at our levels kule chini? Are we holding these leaders accountable? Umehold MCA wako, MP wako accountable? Mimi kwa maisha yangu sijawahi pata memo ya kuenda public participation. This time nimepata. I've actually known what public participation in our, so I'm like, okay, my area MP is trying, at least anaonyesha Kenya amefanya. Kama hizi story na bursaries imekuwa communicated, now I know even how they are being allocated, when they are being allocated. Ask most of our youth out here, wanalia tu hawana job, but hawarangi hizi vitu, they don't attend them, they don't do anything about it, wanangoja kumeumana kabisa. Sisi wote tunaelewa cost of living yenyewe ni mbaya. Wewe umekaa kwako, umetulia, haufanyi chochote about anything. You're waiting for someone else, a politician, to come and instruct you on what you are supposed to do. Are you a robot? Kwani hauna akili yako ya kujua unafaa kujitetea? Don't you know your rights as a Kenyan citizen? Ama lazima mtu mwingine pia akukumbushe wewe ni Mkenya and what you're supposed to do as a citizen? So okay. My advice to others out there, other than just hit in ya maandamano, let us also rise to the occasion. Let us be proactive on issues governance, on issues leadership. Tuelewe vitu zinaendelea kwa mitaa yetu. Kabla tufike kwanza kulalamikia huko juu president, ujue huyu MCA wako anafanya nini, ni TikTok sana record ama anafanya kazi pia huku chini. It is good to also them hold these people accountable from the grassroots. Tusingoje time ya maandamano peke yake ndio tubebane kwenda kupigwa huko na ni sisi tutakufa tu au wataendelea na maisha yao. Thank you, Flora. Thank you for all the great points that you mmeshapa hivi kwa hii panel, and of course sidhani kama kuna sisi regret kuwaleta kwa hii panel because this is a special edition. Tuko tumeulizia tu hapa hivi because we've not been doing these shows for some time. Tuulize tu hii session ndio tulete hapa hivi tuje to discuss because naona hii mambo yote yanaendelea across the country, yet the mainstream media wanajua to the right people kupeleka huko, the right people input, you know. Wanajua ni akina nani unafaa kupeleka huko for interview. The question tumekuwa tukijiuliza na sisi tuko wapi. One thing that mpenda sana about Kenyan young people, in as much as vitu ni kutafaje, by the end of the day tutatoka hapa hivi, tutaenda dunda pamoja, tutaenda mabai zetu pamoja, tutaenda road trip zetu pamoja, tutaenda wapi pamoja, you know. So as long as tuta disagree on certain issues, and by the end of the day tupate ile common ground tunatuleta pamoja, na ndio ile kitu mmetaka ulikuwa hii question yetu ya mwisho. What unajiuliza, by the end of the day tuna imagine aje as victors kwa hii conversation yote, kwa hii mambo yote yanafanyika across the country, whether you fall on the side, whether you are pro Ruto, pro Raila ama nini. Sisi hatuko kwa hii panel ku discuss Raila, and if you are very keen tumeanza hii conversation hadi sasa hivi, we are looking at maandamano as a whole and the position of the young person
ndani ya maandamano. Thanks so much for joining wherever you are. Asanteni sana sana sana. Chinaman, thank you so much for joining. My friend Eddie from Thika, asante sana for joining. Flora representing Kiambu County, asante sana. Machala pia alikuwa pande za Kahawa West, asante sana for joining. And of course anaitwa Rosie kutoka Kisumu County, Europe. Asante sana na all the best kila pale penye uko, as we keep exercising our rights. This show is not about you going or you not going. It's just you knowing why you are doing hizi vitu zote zenye unafanya. Wewe tu unajua, and of course you know your position pale vizuri, but by the end of the day, how are you impacting your life? How are you emerging out of this na uendelee na maisha yako. Good night everyone. Tuonane tena hopefully next week when we have another show like this. I've been your host Opondo on behalf of the team ya Shujaz na pia DJ Boy na Maria Kim. Nimeshukuru na nawapenda nyinyi wote.